nguzo ya familia, anayevumilia, twazidi muaminia, anapitia, nazidi vumilia, tunamwaminia. Aseyego, useyego, wayego wa. Aseyego, useyego, wayego wa. Beautiful, beautiful, ladies and gentlemen. Of course, allow me to introduce to you my first and second guest in studios this afternoon inside our today's episode of the exclusive listening party. And remember this 4 p.m. hour. Naona tumeingia gear number 3 pale. 4 p.m. hour, and of course we are still in our interview hour. My first and second guest in studio, Larota Africa, Mama Africa. Just landed. Umesema bado uko area kama bacteria. Tunajaribu kubaki area, but we are here. I say you go. Say you go. I say you go inamaanisha nini? Tumekubali, nishakubali. Yani momo fire tushakubali. Tushakubaliana nayo. Ushakubali? Yes. How pingi? Atupingi kabisa. Right. All right, thank you so much Larota Africa for making up time once again. Hii interview tumeipanga sana. Yes. Tumeipanga sana tangu mwaka uanze. Najua pia wewe uko busy. Uko busy sana dadangu. Haushikiki. Balance. Nasema unajaribu kubalance. Balance. Amazing. So welcome back to Blue Radio Kenya. Yes, thank you. Karibu sana Blue Radio Kenya. It's been a while. How is the going outside there, my sister? The going is not easy. Maandamano hapa na pale. Right. But we are still moving forward regardless. So venye nchi sasa iko na anxiety mingi. Retaliate. Unadiglo. Lakini dadangu, iko retaliate aishi. Are you ready for Tuesday? Very ready for Tuesday. Are you ready for Tuesday? Very ready for Tuesday. All right, Larota Africa, aka Mama Africa, in the building, ladies and gentlemen. And so, in case you want to interact with my guests right here, Mama Africa, remember my SMS WhatsApp line is 0797806061. Kama kawaida, they call me MC Wuodanita. Of course, this is a place to be. DJ's Arena, Blue Radio Kenya. So, dadangu Larota Africa. So many listeners are locked in the party right now. Wamesikia Mama Africa yuko area. Mafans wamemiminika kama inzi. Wamesema tunadonjo ndani ya show tunaingia. Mama Africa yuko area, Wuodanita lazima tuingie. Kwanza salimia mafans wasikie sauti ya dhahabu. Aya. Salimia hello. Usikia nimeimprove Kiswahili kanaweza. Nasikia unaanguka nayo. So yeah, hi guys, I'm here and I'm excited to be here. I'm actually grateful that you're listening from wherever you are. Stay tuned. We have so much in store. I actually have so much in store. There's a lot of things that are coming up in terms of projects, and that's why I'm actually grateful for being here today. Right. And MC Wuodanita having me here and giving me this opportunity to exclusively tell you the plans that I have for the next as in my music career or music business. Right. It's an amazing opportunity actually. So wamekuwa kiuliza Mama Africa amepotea wapi? Mbona tumuoni Mama Africa? Mafans wanauliza. Mama Africa, where are you? Kuredirect kidogo. Actually, inakuanga like wanasemanga it's like a break. Not a break really, but you can't creatively. You have to unachukua break, una strategize then. Right. Una strategize again. Kwa sababu kienda na the same pace, everything keeps changing. Absolutely. Unaona technology na change. Right. AI inaambia watu, so you're trying to keep up. Sasa again you take a break, unaangalia brand yako, you strategize tena, you re-strategize. Alafu kuna tena other things that are coming up. Family issues also is something that also as an artist inakuanga easy to hard to ignore actually. Right. So again mtu anachukua break, ana plan
it's very important, by the way. Moja continuous release of music pia is not inamaanisha we might be releasing the same thing over and over again. Right. Yeah. Interesting. Thank you so much, Larota Africa, Mama Africa. And of course, in case you're locking in, remember on the ones and twos, serving you with the base of weekend vibes is your favorite DJ, your sensational DJ, DJ Gills 254. So keep sending your requests, and my special guest DJ will be playing there for you right here. Meanwhile, Mama Africa yuko area kama bacteria. Amesema hajapotea. Sijapotea. Wenye walikuwa wanasema umepotea hawakuona post ya missing person. Hawakuona. Hawajaona hadi wa leo. Bado wanatarajia waone. Hawajaona bado. Amazing. So mahali si uanzia. Unajua imekuwa ni muda venye umesema pia things keep on changing. Unaona pia sisi pia Mungu ametutoa kule ghetto. Ametuleta huku estate, huku kwa makochini huku. Tukadi na parking space. Tunavutavuta ile hewa safi kidogo. Nashukuru. Unakumbuka kule jikoni kule? Tulikuwa kule ile jikoni ya kitambo kule. Waonaje huko? Huko kuzuri. Mashallah, ama vipi? Nasema nashukuru, nasema growth is important and it's good. Right. Nashukuru Mungu pia. I think this is amazing. And moja si hapa ndio mwisho. We keep, una hope for bigger and better. Right. So we keep on keeping on. Yes. Na pia tunajaribu pia kufanya sentence iwe ndefu, but above all God is the greatest. Yeah. So kuna mtu anauliza pale who is Larota Africa na ni msanii anafanya usanii wa aina gani? Who is Mama Africa? Larota Africa is let me say alternative Afrofusion artist. Right. And basically the music that I do is alternative and also contemporary, because mimi nafanya muziki ya like it's like edutainment, to teach people, touch on people's lives. Right. Touch people in different areas of life. It's just not entertainment per se. Alafu my sound is Afro. It's really Afro. I mix languages. Natumia Kizungu, Kiswahili, Kijaluo. Right. So ndio message iweze kufika to different people, the languages zenye mimi mwenyewe najua. And I'm loving it how dynamic you are when it comes to playing with the languages. Yes. Hii style ni gani? Hii style unajua sijaielewa hii style yako dadangu mpaka wa leo. Wanajiuliza style yangu funnily enough nimeifanya for a while and I think watu wengi wamekuwa kifanya. Right. It's just that sasa ndio inaanza kuwa accepted per se. Because unaona kama Kodong Clan kina Coastal Juang. Right. Now is when people are accepting it, the sound itself. It is being embraced now. But before, people were just like, unaimba this language. Alarota vitu unaimba tusikii. But sasa hii wanakimbilia hizo ethnic languages, ndio kila mtu anataka kucelebrate. Nani ana show huku anaimba this language. People now are embracing our like not like our tribes, our languages to say. Right. Because right now we're not a tribal nation. We're just appreciating each other's languages, Absolutely. So inakuwa like sahi ndio watu wanaanza ku understand the sound that I'm doing. Right. But I've been doing it from 2017, I guess. I've just been trying to place it, but it's for me it was the originality and the authenticity of what I was doing that was important at the time. Right. Yes. Amazing. So acha nikupeleke nyuma pale kidogo kwa Aseyego. Mbona ukafanya hichi kibao Aseyego? Aseyego ni wimbo ya wanawake ku appreciate women. Right. Basically, women do a lot of things. There's a lot that people go through. Wachana hizi stories za mtandao juzi ati sijui nirudishie meno. I owe you nothing. Women do a lot, right. for like to bring life. Wanasemanga like you give a woman something, they might, make right. it grow. Right. So Aseyego basically is about women, the way African women, the way you bring life, at the same time you're working hard to in your household, maybe you have a career. Right. And appreciating the melanated queens, the black woman, the way right. she struggles and right. the way, and we shouldn't be celebrating struggles anyway, because we are not supposed to suffer. Sure. But at the end of the day, the strength of the woman is so in the African culture can be seen. Unaona mtu anachukua plus anangoa meno anarudishia mtu na alikuwa amemzalia mtoto. You think that is easy? Yani hapo kwa hapo yani hapo. Ana flyers. Anasema anapatia mse wa nduthi chukua back to the sender. Uchungu alishasikia akimpatia mtoto is enough. That pain is too much. Right. Yenye hii meno is too little for
You see, so basically women mpaka uone blood. Yeah, like that is something so little compared to the pain she's had to have this person's child, because that is, you know, basically having a child is one of the most in experience badilisha mwanamke kabisa. Right. You know, it's so painful, you can't even compare it to kutoa meno na pliers actually. Right. So yeah. Beautiful. Larota Africa, aka Mama Africa, ladies and gentlemen, in the building this afternoon inside our today's episode of the exclusive listening party. So we are going for another quick musical break. Coming up next, taking over the airwaves, this one is Larota Africa featuring Scam Cardinali. This one is okay. Wacha tusikie okay inasemaje pale. Acha ukiwa solo, watu wangeshangaa. Mama zoea, baba zoea, kaka zoea, dada zoea. Anajulikana kama Mama Africa, Larota Africa, ladies and gentlemen, right here in the building. Talk about exclusive listening party, DJ's Arena. This one is Mama Africa featuring Sauti Kenya. Uno. Mama zoea, baba zoea, yani, shika hapo shikilia hapo. Wallahi billahi tulai dadangu, nilipenda chemistry yako na Masauti Kenya sana kwenye hii track. Uno ilikuwa kubwa. Alafu kubwa studio naye akafanya mambo yake, akaanguka na beat. Sasa ni ngoma moja uzuri ya ngoma kama hizo ni timeless. Ni nyimbo unaweza sikia anytime, any year, you know, it doesn't fade kama hizo ngoma mnasikia watu na kanyaga huko nje na siku mbili zimeisha. Right. You know, like that is basically I forgot to say, mimi nafanya songs that you can listen to even years later. Si ngoma ya hype for the moment ati kila mtu anaimba anguka naye tuanguke nayo. Kila mtu, you know, there are songs ukichezewa saa hii unaona tu ni ngoma kitambo ku vibe nayo pia inaisha. Right. No. Na sijui Uno was it was a good collaboration, niseme hivyo, na we are hoping zingine nyingi kama hizo zitatokea. Right. So tumeona pale still talking about your collaborations, tumeona pale umefanya kibao chako pale na Scam Cardinali, ukamshirikisha tena Masauti Kenya na wengine pia kadhaa. So mwaka ni 2025. What do you have in store for your fans, Larota Africa? Umetuandalia nini kwenye jikoni? 2025 tunafanya a lot of live music. Acha niseme the collaborations nafanya pia na wasanii wa live. Sifanyi na wasanii wa tuseme tu recording studio artists, ni wasanii wa live kina the likes of, najua watu wengi wana hapa Kenya hawajajulikana, lakini nchi za nje wanajulikana, kina Labdi, kina Akos Jumadi, kina Sharia Africa. Those are artists wenye nataka kufanya nao, na sasa kuna project inakuja, itakuwa kama surprise ya msanii wa nje. Right. Na ananisha. Umesema hiyo ni surprise hiyo. Na ule mwana the lady ni DJ. Wow. So ali reach out, akaniambia I like your vibe, I like your sound. I'll be coming to Kenya, we work on something, so well and good. Right. Yes. Amazing. So Larota Africa, you being a female artist, born and raised in 254, we have quite a number of female artists who are listening to you right now. Yep. And kuna msanii pale wa kike anakuona Mama Africa kama icon kwake. What would be your word for that female artist who is listening to you right now? I'll just tell the female artists that the industry is not easy. It's kind of cruel sometimes, but just have your guard on. Moja saa zingine kama mimi develop thick skin from kitambo. Moja tu venye kuka Nairobi saa zingine ni hard. Na kwa Aswad is hard. So I developed the thick skin when I was a model, because with modeling there was a lot of biasness in the industry. So you started with modeling? I was modeling because I was in campus, so I was just hustling with modeling. Right. But now I ventured into music after some years. Actually until 2018 I started doing it professionally. But what happened was I've realized in the entertainment industry it doesn't have space for watu tuseme wanyonge or being fragile. Right. Because it is so harsh
that sometimes you ask yourself why so many people are taking drugs in the industry. Right. It's because first of all, maybe there's imposter syndrome, there's masking it. You have to get the courage to face certain things. That is why unapatanga most of people wanatumia drugs as an escape. Right. But for me, I think also the upbringing in the industry sort of helped me, because you're always ready for someone to tell you something. There are always critics, especially for the female artists, and those who want to be genuine female artists. Yani they want to be their talent and not just beauty and whatnot. Right. Inakwanga very hard. You'll be criticized. Men will sometimes want to use you in the industry. Then for women, unapatanga most times once you get married or you settle or even have a spouse, inakwanga very hard again for maybe your partner to allow you to continue with what you're doing, because it is now considered you're doing music is like for fun, but now as a career when you're in a relationship or you have a spouse, inakuwa a bit restrictive. Right. So for female artists, I tell them it's easy. For female artists, it's easy to get in, but very easy to fall out. Right. For male artists, it's always harder to get in, but they can stay longer in the industry. Right. You see, you can take, for example, right now, you might be listening to Nameless and not so much of Avril. Right. You get? Right. So it normally ends up like, over the years, men wanna baki for a while. But for ladies, inakwanga a bit harder, because once you... Even take, for example, Habida, they are there, but they are not as kina Ese Calligraph or whatever, who are always there. Right. So for ladies, I tell them it's easy to get in, but to stay there, you have to really stay professional and know what you want, because music business is just a career like any other career. Tuseme if music watu wangekuwa napewa license, sema ungekuwa napewa license ya kufanya cooperate. Right. If maybe you went out of your ethical code or try to do something weird in the industry, like for example use your body to be able to penetrate in the industry, right, ungekuwa na lose license yako. I think most girls would lose it, because pushing it to the point of desperation. Right. So take it as, this is my license. My license, I have ethical codes that I use personally, and I have my own principles that I'm working with in the industry, and I can be able to sustain myself in the industry in this way and that way. For some of us, we've been lucky enough to have the support system. My mother is the one who started supporting me in the industry. Right. From my mom came my spouse, like that. I've always had like someone supporting me despite the difficulty in it. So yeah. Wow. We've seen so many female artists coming up and quitting the game. Welcome Larota Africa, Mama Africa. What has been keeping you going? Nini nimekuwa ikikumotivate? What is that your source of inspiration? I think mostly it's might be the passion. When you say passion, some people think it's something that you can do for free. Right. But passion is something that you do knowing that at the end of the day, it's like changing your hobby into, your business. Right. But when I say passion, it doesn't mean that I'm doing it for free or I'm just doing it for fun. Right. But it's something that so many artists, if you ask the musicians who are born creatives, or they have just become creatives, if they divert and they even go to maybe 8 to 5 jobs, that thing is always at the back of your head, that right. I'm not free. I need to be free to be able to create and to do what I want to do. So most artists sometimes go to work so that they can back up their music. Take for example, Kina Nyashinsky went to work abroad so that aezi hata kusupport music yake back here. Right. That is what happens, because it keeps you going. That's something that tells you this is what I was created for. Right. So I need to keep doing it. But like for example, for me, I might just be doing something else, like I'm in school, but I have time, I run to the studio, I do something, maybe something just creative just pops up, I run, I do it, I go back to whatever I was doing. But once the creative process is done, there's that satisfaction inakuja ndani yako, like this is what I want to do. Right. But since the system in Kenya, unajua sasa sisi entertainers really go through a lot hapa Kenya. So unapata if we had maybe these digital distribution bodies that were really backing up artists and paying them as they should, I think most people watu wanafanya for fun, for fame, and to watu wangekuwa at least some musicians would be as good as maybe Nigeria, because
of the appreciation of your art. Right. Because creativity is not easy. Nikikwambia sasa hivi Wuodanita ukae chini uniandikie ngoma 3 hapa saa hii. You know. Right. And even not even just as a musician, even as a producer, to just sit down and create something from nothing. It's a lot of problems. It's not easy, right? Yeah, it's like my son normally says it's genius. Like you just sit and it comes. You know. Right. So I think for me that is what keeps me going, because creativity is in me. Even if I don't like it. Right. Sometimes you try to push it away saying, hii muziki hata saa zingine na kuanga tu inanipatia stress. Right. But sometimes you just sit and the melody comes and you just start feeling like I should be in the studio. This is not where I'm supposed to be. Right. Yep. Beautiful. So as we continue Mama Africa, before we go for that, another quick musical break. As we continue Mama Africa, talking about you being a mother, you being a parent, and you also trying as much as you can to keep going in line with your music career. How do you balance parenting and motherhood? Let me say, unasikianga like ni kubaya ni kundiala. Balancing is not easy. Not easy. Let me tell you Maina. Wacha nimekuta paka Maina. Unataka uandike mistari, unataka let me tell you. Right. We make it look easy. You know, sometimes you see La Rota and you're like, she's doing this, she's doing that, and you think it's easy. Right. The sleepless nights, and sometimes you have to sacrifice. You know, like you have your baby there, you have your other kids there, and you also have your big baby who's your spouse there. Right. Making them understand that sometimes you need that mental space to write is not easy. Right. So you have 24 hours. You have to divide these 24 hours between amongst these people. Right. And for me, I'm juggling online work. I'm in school. I have my music going on. I have, as in I have businesses I'm thinking about. Right. So it's always like, I'm thinking, okay, fine. Yes. By the time I am in the house, I'm supposed to focus on my kids. You know, I'm supposed to give them my attention fully. Right. And at the same time, unapata producer nakwambia, nitumie zile stems. You're supposed to sit down, you're supposed to sit. That's why sometimes you find that for artists and for musicians, you always find they are broadcasting, they're sending messages. For me as a mother, that is one of the hardest things for me, because most times I'm not on my phone. When I get into the house, I'm not on my phone. Right. So like Friday, I put my phone down, maybe I'll check it on Monday. Just in case, because you find that I have to check if it's an emergency. Like maybe I have an interview, that is what I'll check. Right. But I won't be able to check every little thing, because sometimes, imagine you have an interview and your son has a fever. You know, sometimes now you have to compromise. Right. What am I going to do? What am I going to do? Right. You see? Right. So I cannot say it's a walk in the park. And for those who want to, they think, okay, fine, especially the ladies, let me have a family, then do music or whatever. They should be mentally prepared. Right. It is easier to make it, as they say, if you want to be mainstream, before you have a family. Right. Than when you have a family. Because now, have you ever noticed that female artists who don't have commitments, like they have husbands or maybe family, they are more out there than those who all of a sudden, look at, kulikuwa na mwanamke aitwa, there's a lady used to call Amelina. Right, Amelina, right. You get married and you disappear like that, you know, because so much is going on, you're trying to balance and you realize, okay, maybe most people consider family more important than this other thing. Let me just do my family. Right. Tumemwona nyota ndogo amerudi tena kwenye game na kina Chikuzei, and they did another project recently. Now she's back in the game. Yeah, it takes time. It's like you take a break, and you know, for motherhood, it's like you normally take a 2-year break. Right. And that's a lot of time, considering you should be consistent in the industry. You know. Right. Yeah. Amazing. So another quick musical break. Naona pale watu wangu wa TikTok wamedonjo, yani wamejaa, wamemiminika sana. Wanasema bana, tunataka lazima tumsikize Mama Africa. Mama Africa. Bana, Mama Africa. Nani kama mama? Na siku zote mama akiwa area, lazima watoto wafurahi. DJ James, unasikiaje bana? Nasikia fiti mbaya sana. Utaambiaje mama nini? Utaambia mama nini? Njoo uongee na Mama Africa. Unajua hii opportunity ndugu yangu inakuja mara moja. Mara moja. Inakuja hivyo mara moja ikiendanga.
Mimi niko na vitu mingi za kusema lakini kwa sasa nataka kumbig up sana. It's not easy. It's not easy. Si rahisi. So big up sana Mama Africa na nafurahika kukuona. Sikuwa natarajia kama nitamuona. Tunamuona 10 over 10 the trend. Lakini siku najua takitana siku moja. Beautiful. Thank you. Interesting. So another quick musical break. This one is La Rota Africa, Mama Africa coming through with Nateleza. Wacha tusikia Nateleza vipi Mama Africa. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe. Juni kweli na kuweza, wanifanya nateleza. Juni kweli na kuweza. Unamhenza Zomo. Unamhenza Zomo. Huyo mwenye unamhenza yuko wapi? Yuko wapi huyo mwenye unamhenza? Yuko wapi? Hiyo ni topic ndefu. Topic ndefu sana. Anafanya unateleza. Yaani wewe kila wakati unateleza tu. Mimi dadangu mapenzi naiona kwenye TV. Huyu sasa. Angalia. Mimi unajua hii mapengo yangu hainiumi. Kuna watu wanasema Wuodanita jaza hiyo pengo, jaza hiyo pengo. Nataka niwaambie hii mapengo yangu hainiumi. And I'm not planning to jaza the pengo anytime soon. Why unataka ujaze pengo na nini fanyike? Eti yo niambie mtoto wa mtu anijazie pengo alafu baadaye anitishe meno. Ambie Wuodanita niregeshe meno yangu. Wallahi billahi tulai hiyo ni mambo sifani. Ndio maana nakwambia hii mapengo yangu hainiumi na sijazi. Sijaze pengo. So you believe there is love? There is love. But for me I believe for love to exist you also have to have some other kind of love. Which other kind of love? I'm spiritual. So if someone does not have a religious background ya ku understand love from that angle, yeye kupenda mtu ni ngumu sana. In sincerity. You can unanielewa. Whether you're Muslim, Christian, Buddhist, but you actually believe in the context of love, supernatural being anakupenda. Ni easy hata wewe kupenda mtu depending na maybe beliefs zako sasa. Unaweza give it a try. But ukipata wa mtaa, I believe in chochote. Anakupenda leo kesho anakuambia, I owe you nothing. I believe in chochote. I believe in chochote kwa sababu yeye yuko tu anajua unaweza penda mtu na bado cheat on them. That is not hiyo si nini, hiyo si mapenzi hiyo. If you love someone ni ku compromise na ku sacrifice. So at the end of the day ukijiambia ati mimi naweza gawa mapenzi yangu iende watu wengi, huwezi penda kila mtu equally. Haijai happen. Kuna kitu unajua ukipenda huyu na huyu kuna vitu tofauti unapenda kwa huyu na kuna tofauti unapenda kwa huyu. So haiwezi kuwa equal. Haijai kuwa equal. Achia wahenga ndio walikuwa wanaweza weka watu 3 4. Na wale ni kwa sababu walikuwa wanaikuwa pale na walikuwa kama wanachukuliwa kama mifugo. Well, source of wealth. You're listening to Blue Radio. You know? So tuachie wahenga equal. Wahenga walikuwa wanaweza fanya equal na si ati ilikuwa equal vile, lakini ilikuwa cha kulazimishwa. Wanawake walikuwa wanalazimishwa nayo. Unaona? Now women have a choice. You know that is why so many women wanna walk out. Wakiona hapa kuna shida. As a Christian unachosemeka mimi kama Mkristo. Biblia haikubali adultery ama hizo vitu kama hizo. Lakini at the same time watu wanasemanga Biblia inasema vumilia nini you know one God has put together. But mimi usema hivi. Things are changing. And Gen Z is a difficult lot. Wacha millennials. Very difficult to handle. They know their rights. They know no one can treat me the way they want. I need to be mentally okay. Na lazima pia umpatie advance salary. Lazima umpatie pia salary. Advance lazima umwekee Gen Z. Kwa sababu mimi siwezi fanya bila advance. Wacha nikwambie kuna nchi watu wanalipwa tu kwa ndani ya ndoa. Right. Yani like a housewife is just being paid.
I think the likes of Denmark and Czech Republic uko na tu serikali inakulipa. Sasa uchungu iko wapi hapo? Lakini huko mtu anataka kujaribu na serikali hata ijali, serikali hata ikujui. Inasema tu 6 months mtakuwa mmekaa pamoja, mtakuwa mmeoana. Pia wanatoa hiyo, wanabadilisha akili, wanasema hapana, acha tufanye polygamy. Hivyo. At the end of the day mapenzi iko, lakini jua kudiscern, kujua yule mtu mwenye anakupenda. Kuna ile unapenda mtu na yeye unampenda mtu 70%, anakupenda 20% na condition. Sasa mnapatiana, umefika 90 hata mjafika 100 kwa 2070. Akitaka kutoka, anatoka wakati wowote, anakuambia, unashangaa Wuodanita umepatia roho yako yote, kumbe mtu ameweka kwa greta, ana grate tu. Unajikuta uko peke yako. You are dating yourself. Kumbe roho yako unaona ni kama ile ya ng'ombe inatumia kutengeneza mchuzi. Bala. Oh, interesting. Yep. Let me bring you back to County 001. Tuko na wasanii wengi wa kike hapa mjini Mombasa, the likes of Nasha Travis, the likes of Adasa, Mishi Baby. Yeah, they are accountable. Let me say they are accountable. Yep. Compared to Nairobi, So what do you really think is the problem in Mombasa? Because how female artists wetu kidogo ni kama wako na changamoto fulani, or is there any problem in Mombasa with our artists? For the female artists, if you put it that way, it's not. It's. I think they tend to kuna believe pia hapa Mombasa to make it is very hard. Alafu I think Mombasa people don't believe in their own people, like their own music. You cannot have a show, unapanga show, mtu anasema ni wewe ana show, they want to enter free, they want to pay 200 shillings. How will you msanii ata grow lini? Because muziki ni investment kama biashara nyingine. So you want to msanii aende studio na nini kama mnataka afanye free show kwa sababu anaishi na wewe kule Mtopanga. Sasa mnataka muende free show. Unaona? The difference between that, alafu female artists here in Mombasa I think are not empowered enough to be able to believe that they can do it even from here. You see most of them wanaenda Nairobi. Kina Nasha is not even here anymore, I think. Kina Jovial, you see where they go at the end of the day. But generally Mombasa, even the other musicians, they're very talented. But I feel like there's a form of complacency. Watu wako tu, anangoja yeye maybe akule mogoka jioni, ama akule viazi, ama like in Nairobi, there's some sort of assertion inakuanga pale Nairobi and is not here. Pale Nairobi mtu anaweza chapa show na demo. Do you know how like mtu anatoka tu hapo na macho ngumu na kichwa ngumu, anasema mimi lazima nitaimba kwa hii club leo. Ngoma yangu lazima itekwe kwa screen. Unaona? And they push themselves so much. Alafu mtu anakuwa consistent. Mtu anaweza sema wacha nishinde nikienda hapa, nikienda hii show mpaka ile siku atanikubali. Mombasa mtu ataenda mara ngapi show? Wasanii wenyewe waendi show. Wananitumia. Hata sasa zingine kienda show yake pia aendi. Show watu wananitumia. Wananitumia. Hawanilipi, wanataka ni perform bure, wananitumia. They are using me. You know sometimes you do something because, take for example Costa came to Mombasa some years back, did a show. I think there were less than 20 people in the audience, you know. The other day he was here for a show for Skuma Wiki or something. He did well. Do you know the amount of consistency it needs for you to be performing for 10-15 people until you now feel a place? You know it takes time. Mtu hapa Mombasa anataka akienda leo hata wale watu waje, mimi siendi tena. Are you performing for, you know, you can have 10 solid fans. Wenye wanaweza lipa tiketi yako 5,000 wakuja kuone. Uko 5,000 times 10 umepata maybe 50 G's at also. Ama uko na watu 200 wanataka kuingia free. Wewe unataka crowd ama unataka hii ni biashara unafanya. You get. So at the end of the day I think people need to understand how the music business works. It's not about fame. That's what I like about Nairobi. Nairobi is not about fame and mainstream. Inakwanga as long as hii music ina put food on my table, I cannot compete watu wako mainstream. Sijui kwa unanielewa. Nakupata dadangu. Mimi niko na mafans wangu 50 wenye wanafanya nalipa rent. Unaona? Alafu kuna ule mainstream wana millions of fans yenye yeye anajua venye ana cloud chase anafanya ngoma zake. So Nairobi I think there's balance. It's like balance. Siwezi lalanja kama msanii kwa sababu naimba a certain way. The same Nairobi has Karun. The same Nairobi has Saru.
The same Nairobi has Nadia. They don't sing the same things. Iko na Zenia Manase. They do not sing the same things. But they are all in the music industry and they are feeding off the music industry. Right. Amazing. So because of time naona muda unazidi kuyoyoma sana. Mama Africa in the building, watu wangu wa sherehe mazee. Of course, this is a place to be till 6 p.m. East African time. This gear number 3, 4 p.m. Our interview, our listening party, our exclusive listening party, our interview, our ladies and gentlemen. So bado niko naye Mama Africa in the party, mjengoni live and direct, anazidi kufanya makekes na majambos. So Mama Africa, najua bana safari haijakuwa rahisi. Umesema miaka mingapi kwenye game sai? Professionally 7. Right. But 7 to 8. But music I've done it for like 12 years. Right. Moja that time when I found ukiwa campo ama high school, you're just doing it like for fun. Then professionally here, it's around 7. And it's not something that I can say, you know, wanasemanga before you give up on something, look at where you came from. And do you really want to let that go at this point? Because you have sacrificed so much for this music or for whatever craft you have. Yeah, right. That when you look back, when you think of quitting, it overwhelms you. Right. So for me, I don't think I'm quitting music anytime soon. And whatever I do has to, lazima revolve around my art. So whether I have initiatives, that's why nakuwa Art Against Abuse initiative yangu lazima is around to my music. Right. You know, yeah. So beautiful. So before I let you go, Mama Africa, kama kawaida venye si ufanya, nataka unipatie flow pale. Nataka uanguke nayo pale. Nataka wasikie sauti ya kutoa pesa mfukoni pale. Kuna mtu anauliza pale kwenye TikTok yangu pale, Mama Africa ni yeye anaandika mistari zake ama anaandikiwa? Are you the one writing your own music? Most of same as 85, no, not 85, 90% I write. Right. There are music, there are songs here and there when I need translation that unaweza bring mtu in. Right. There are songs that especially when it comes to the Kiswahili songs, some of them unapata some sort of help. Right. The album that I did, Dala, had a couple of, actually we were only like 2 composers. So where I can get help, I do. Right. And where I can't, I let it go, because sometimes when you bring in someone to help you write, they don't understand your sound. So ukienda kurecord, you don't sound like yourself. Una sound kama mtu mwingine kabisa. Mtu anakuambia, no. Right. We'll see wewe. We'll see wewe. Right. So it's a 50-50 thing. Sometimes kama msanii, you need also to be helped, to diversify, especially if you're working on things like an album. Right. Amazing. So ladies and gentlemen, itabidi bana tukunje jamvi, lakini kabla tukunje jamvi, lazima Mama Africa bana atupatie mazuri maoroso vile, vitu tamutamu, sauti ya kutoa pesa mfukoni. Si unajua venye si ufanya. Kuna ile ngoma mimi upenda, apakatwe. African Toto pale, umefanya na African Toto pale. Yep. Apakatwe. Unajua hicho kibao? Najua. Apakatwe. Tuwaonjeshe kidogo alafu tukuje alafu unifanyie maoroso pale, unipe maoroso pale. Unipe maoroso kidogo pale. Apakatwe. This one is Mama Africa coming through with Apakatwe. Alete nazi akijifanya mtukutu. Hapewi kitu. Hao wasichana wamenizoea. Hao wavulana wamenizoea. Hao wasichana wamenizoea. Hao wavulana wamenizoea. Hapewi kitu. Akitaka kashata. Alete nazi akijifanya mtukutu. Hapewi kitu. Wasichana wamenizoea. Sasa mbona nisipewe kitu? Mbona nisipewe kitu? Akijifanya mtukutu, apewi kitu. Na akitaka nazi, akitaka kashata, alete nazi. Maoroso vile. You're listening to Blue Radio. Umesema akitaka kashata lazima alete nazi. Kwa sababu bila nazi hakuna kashata. Hakuna kashata.
Na akijifanya mtukutu apewi kitu. Beautiful Mama Africa, La Rota Africa, ladies and gentlemen. Thank you so much for making up time. You're welcome. It was really amazing having you in the building this afternoon. Of course, mazee, show imekuwa moto sana. Show imekuwa tamu sana. Thank you so much. And on behalf of Blue Radio Kenya, we don't take it for granted. Thank you for having me. And you are very busy, and getting you is that an uphill task. And leo umesema bana MC Wuodanita nakuja. Umesema nakuja. Yes. Na lazima anipe kashata yangu. Nipe kashata. Wapi nazi? Yaani wewe waje hapa bila kashata naye. Wapi nazi? Nazi zikotele kule uchukue nazi ukune nini ulete kasha. Acha nikwambie. That song, big shout out to African Toto, by the way. African Toto is just one talented guy that I know. Right. Yeah. Hey, that was a banger. Yeah. Hiyo ilikuwa mbaya sana. Toto mwenyewe aliniambia mimi nataka hii song nafanya na La Rota. Right. Interesting. Yeah. Akitaka gashata alete nazi. Na hiyo kashata amesisitiza sana Wuodanita. Napenda hapo kwa kashata. Wajua mimi napenda kashata. Wewe hujui utamu wa kashata. Wewe hujui utamu wa kashata Gills wewe. Hujui utamu. Ushakula kashata wewe. Hujui maorozo sukari tupu mautamu. Kashata. Lakini kiungo muhimu hapo ni nazi. Utapewaje kama hujaleta nazi? You're listening to Blue Radio. All right. Bringing the So wanakupata vipi kwenye social media handles zako Mama Africa? Social media sahi music ni La Rota, LAROTA. Right. La Rota Africa YouTube, LAROTA Africa ni C, Africa AFRICA. And mnaweza enda pale listen to my music on Boomplay, Apple Music, Spotify, Tidal, hata Mdundo. You can get my music. Right. And feel free to support. And yes, I'm really grateful for this opportunity actually. Anytime, anywhere. Welcome back again and again, my sister. Thank you so much. Mimi nashukuru sana by the way. Na mimi nimesikia raha sana kukuona kwa sababu imekuwa ni muda mrefu sana. Asante. Niko na picha yetu nyingine tulipiga 2021 nitakutumia. Nilionyesha mafans hapa kwenye live lakini ni picha kitambo. Tukikula vumbi. 2021 si kitambo wewe. 2021 kitambo, wajua sasa hivi tuko 2025 dadamu tunaingia 2026. Ni tu mtoto ameingia kama mtu aliingia play group sasa ndio grade 1. Ajaenda sana. Ameenda sana na. Mida ni mingi. All right, so just last but not least, nikikuachilia wende waambie mafans kuwa this is La Rota Africa and you're listening to Blue Radio Kenya. This is La Rota Africa and you're listening to Blue Radio Kenya. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.